అవుతున్నప్పుడు కొంత లాస్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 యూనిట్ల రా మెటీరియల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు బై ద నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కొంత లాస్ అనేది వస్తుంది కొన్నిసార్లు. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు లిక్విడ్స్ అనుకోండి, కొంత ఎవాపరేట్ అవ్వడం కావచ్చు, లీకేజ్ అవ్వడం కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లో కొంత జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి అన్అవాయిడబుల్ లాసెస్ ని నార్మల్ లాస్ అంటాం. అయితే 100 యూనిట్స్ కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మనకి 90 యూనిట్సే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, 10 యూనిట్స్ అనేది రాదు అనేది ప్రీవియస్ స్టడీ ఆధారంగా మనం డిసైడ్ అయ్యాము అనుకుందాం. కానీ యాక్చువల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు 10 యూనిట్స్ అనేది లాస్ అవ్వలేదు, ఓన్లీ 5 యూనిట్సే లాస్ అయింది అంటే ఎంత, మనకి 5 యూనిట్స్ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో అట్లా వచ్చిన ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ కంటే తక్కువ లాస్ అనేది అకర్ అవ్వడాన్ని అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటాం. అంటే గెయిన్ అనేది వాళ్ళకి రావట్లేదు, యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లాస్ కంటే కూడా తక్కువ లాస్ అనేది ఇంకర్ అయింది. సో అట్లాంటి దాన్ని ఏమంటాం మనము, అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటాం. Please go to page number 100 now. If you are having the books, please refer page number 100. If the actual loss is less than the normal expected loss, the difference is considered as abnormal gain. So ఇప్పుడు అది దాని ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రాసెస్ అకౌంట్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. Page number 100. So this abnormal gain will be debited to the process account and credited to the abnormal gain account. We all know ఇంతకు ముందు ఈ నార్మల్ లాస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ నార్మల్ అబ్నార్మల్ రెండు కూడా మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసాము. అయితే ఈ అబ్నార్మల్ గెయిన్ అనేది ప్రాసెస్ అకౌంట్ కి డెబిట్ చేస్తాము. Usually losses will be credited and gain will be debited to the process account. And which account need to be credited? Credited to the abnormal gain account. So this abnormal gain is debited with a figure of reduced normal loss in quantity and value. మనకి ఇక్కడ ప్రతి ప్రాసెస్ అకౌంట్ కి యూనిట్స్ తర్వాత అమౌంట్ అని రెండు కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాము, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఈ అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ తర్వాత అబ్నార్మల్ గెయిన్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాము. అది ఎట్లా అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ విల్ బి డెబిటెడ్ టు ద ప్రాసెస్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిటెడ్ టు ద అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్. సో ఎంత దాంతో వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ వి గెయిన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వి గెయిన్ ఇట్. నెక్స్ట్ at the end of the accounting year, the balance in the abnormal gain account will be carried to profit and loss account. So at the end of the financial year, accounting year, whatever the balance is there in the abnormal gain will be carried to which account? Profit and loss account. So this is actually abnormal gain. So by taking one problem, let us solve with the adjustment of abnormal gain. Please refer illustration 4. Here the product of company is passing through distinct processes for the completion. What are those? A, B and C. So 3 processes are there. From the past experience, it is ascertained that losses incurred in each process are 2%, 5% and 10%. So this is expected loss, that we can call it as normal loss.
In each case, the percentage of loss is computed on the number of units entering the process concerned. So, ikkada starting process lo introduce chesindi kaakunda each and every process lo konta additional ga raw material introduce cheyochu. సో అదంతా కలుపుకొని దాని మీద పర్సెంటేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దేని గురించి? లాస్ కి. తర్వాత ద లాస్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాసెస్ possesses a scrap value. సో ఈ 2%, 5%, 10% అనేది యూనిట్స్ లాస్ అవుతుంది. బట్ సైమల్టేనియస్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూ. హియర్ ఇట్ ఈస్. While calculating or doing process accounts, we are bothered about this. Next is the output of each process passes immediately to the next process, and the finished units are passed from process C into stock. అంటే A నుంచి B కి వెళ్తుంది, B నుంచి C కి, C నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్టాక్ కి వెళ్తుంది. So the details about the materials, labor and other expenses pertaining to every process they have mentioned. 20,000 units have been issued to process A at a cost of rupees 10,000. So let us solve by taking this. Here 3 processes are there. So ఇక్కడ రాద్దాము. Process A account, process B account. ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్ కూడా చేద్దాం. దేనికి ఇక్కడ మనకి లాస్ కావచ్చు, అబ్నార్మల్ గెయిన్ వాల్యూ కావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. సో ఎవరైనా వినని వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి రీక్యాప్ లా చెప్తున్నానమ్మా. ఈ ప్రాసెస్ అకౌంట్ జస్ట్ లైక్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లాగా 2 ప్రపోర్షన్స్ చేస్తాము. డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్. 2 సైడ్ల 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో యూనిట్స్ కి, ఇంకొకటేమో వాల్యూ లేదా అమౌంట్ కి. సో ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో ఏవైతే యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినవి అన్ని కూడా డెబిట్ సైడ్ లో రాస్తాము. యూనిట్స్ ప్లస్ దాని వాల్యూ కూడా. ప్లీజ్ రెఫర్ ద క్వశ్చన్. They introduced 20,000 units in process A account. It is having worth of 10,000 rupees. Whatever the expenses are incurred with the process A, we are going to debit with process account. And losses, finished material in units will be credited. So next, whatever the material they incurred in process A, that is 6,000 rupees. Direct labor, 8,000. And other manufacturing expenses which are pertaining to process A itself, 1,000. So these are the expenses incurred in process A. So let us come to the credit side portion. What we have to take here? Normal loss, abnormal loss, output. So here normal loss they have mentioned as in process A, that is 2%. 2% on which figure? This 10,000 worth of value, but units are 20,000. So ఈ 20,000 లో ఎంత లాస్ అవుతుంది? 2% అవుతుంది.
So 400 units. Sometimes it may not be having value for this normal loss, but here they mentioned as the loss of process A and B is sold at rupees 5 rupees per 100 units. So for 100 units they are getting 5 rupees. Here the incurred loss of 400 units. So for 400 units, how much? You do cross multiplication. Just a moment. ₹20. Now go to the last para of the question. Process A output was 19,500. So that process A lo enta produce అయింది 19,500 produce అయింది. సో అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రాసెస్ B కి. అయితే ఇక్కడ 20,000 యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, 400 నార్మల్ లాస్ అయింది, 19,500 అనేది అవుట్పుట్ అయింది. సో ఇక్కడ చూడండి, యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ 20,000 లెస్ నార్మల్ లాస్ 400, output 19,500. So totally we are having accountability for 19,900. But whereas they introduced 20,000 means we incurred one more 100 units in the form of loss. This is not expected, that's why we should name it as abnormal loss. So how we are arriving this? They introduced 20,000, loss is 400, output is 19,500. So totally we got 19,900, but they introduced 20,000. So ఇంకెంత డీవియేషన్ వచ్చింది? 1,000. దాన్ని ఏమనొచ్చు? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ని అబ్నార్మల్ లాస్ అంటాం. సో ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ ని ఇక్కడ 100 యూనిట్స్ గా వేస్తాము. సో దీని వాల్యూ ఇక్కడ మనం వేసుకున్నాము. మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు దీని వర్త్ ఎంత, దీని వర్త్ ఎంతో కావాలి. హౌ we are going to calculate that? First of all, balance this quantity column. It got balanced now because the deviation 100 we attributed as abnormal loss. So altogether 20,000. So ఇక్కడ before calculating the value, we should remember one formula. This is for abnormal loss as well as for abnormal gain also. So normal cost of normal output divided by normal output into
units of abnormal loss. Now here you have to rename it as units of abnormal gain. So please mention the formula. Normal cost of normal output divided by normal output into units of abnormal gain. So normal cost of normal output is nothing but the summation of this column minus 20 rupees. So 20,000 minus 20 divided by 20,000 minus 400. I repeat once again. Normal cost of normal output is nothing but all these expenditures minus this scrap value. So if you add on this one, you will get 25,000 minus 20 rupees. So that is equal to 24,980 divided by 20,000 minus 400. How did you get this one? They introduced 20,000. They incurred normal loss as 400. So that is normal output. Into units of abnormal gain. Abnormal loss income gain, abnormal loss. So units of abnormal loss. Manki ikkada ento vachindi abnormal loss anedi 100 units vachindi. So dani worth ippudu 127 rupees. So this we have to take here. $127. Now again you balance it 25,000. 25,000 లో నుంచి రెండు తీసేయండి. So this 24,853 divided by 19,500, that is per unit cost. So units introduced, its value, material, labor, expenses. This is normal loss at the rate of 2%. This we ascertained like this. 20,000 introduced cheste manaku lekka 19,900 vachindi kabatti 100 ni unexpected loss, that is abnormal loss. లెక్కలో ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి 19,500 పంపిస్తున్నారు అని, అంటే ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అదే పంపిస్తారు. ఫస్ట్ we calculated this by using the formula. The remaining will be the balance. So this value divided by number of units you will get per unit cost.
So that should be transferred to process B. So process B account. Ekkadi nunchi vachindi? To process A account. Any units? 19,500. Dani worth enta? 24,853. So mali back to question. Materials enta ayindi? Can anyone tell me? Refer the question. Direct labor. 6,000. Yes. Manufacturing expenses. 1,000. 1,000. So these are the expenses pertaining to process B account. Again, on the credit side, what you have to take by normal loss. Normal loss, how much percentage? Process B? Is it 5%, ma'am? Yes, ma'am. So 19,500 multiplied by 5 by 100, how much you will get? Is it 975 only? You do calculation and tell me, ma'am. Yes, ma'am. 975. 975. That 975, they are selling for 100 units. How much they are getting? 5 rupees only, isn't it? For 100 units, they are getting 5 rupees. For 975 units, how much? So 975 into 5 divided by 100. You do this calculation and tell me the amount. 49. 49. So they are getting, by selling in the form of scrap, this normal units, how much? 49 rupees. Before deciding whether they incurred abnormal gain or loss, sorry ma, ivanni ikkada veyandi marchipoyesaru, sorry. Here only units. This is amount. You shift this here. So totally 19,500 units they introduced in process B. In that, apart from 19,500, they incurred loss of normal loss 975. And if you take the question in process B, they produced 18,800, isn't it? Question lo last lo undamma 18,800 undi kada. Yes, ma'am. అయితే ఇప్పుడు మనం మ్యాచ్ చేయాలి. ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ రెండు కలిపి ఒకంతే ఉన్నాయా లేదా? తక్కువ ఉంటేనేమో లాస్, ఎక్కువ ఉంటేనేమో గెయిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దాము. ప్రాసెస్ 2 కి సంబంధించింది. యూనిట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ 19,500 less normal loss 975. Output is 18,800. So how much you are getting? 19,775. Do you find that this output is more than the input? Avuna 19,500 emo introduce chesaru, output enta ochindi? 19,775 వచ్చింది. ఏ విధంగా? ఇక్కడ అంటే నార్మల్ లాస్ ఇంత అసర్టైన్ చేశారు, అవుట్పుట్ ఇంత వచ్చింది. అకౌంటబిలిటీ ఎంతకు ఉంది? 19,775. అంటే ఎంత వేరియేషన్ వచ్చింది మనకి? 275. సో ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దానికంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఏం అసైన్ చేయొచ్చు మనము? అబ్నార్మల్ గెయిన్ అంటాం.
సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇంతకు ముందు చూపిస్తాను. 20,000 ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే లాస్ ప్లస్ అవుట్పుట్ కలిపితే 19,900 వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎక్కువ ఉంది, వాళ్ళ అకౌంట్ ఏమో తక్కువ ఉంది. సో we name it as abnormal loss. But whereas they are having the accounting for 19,775 units, but whereas they introduced only 19,500. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, if the actual loss is less than the normal expected loss, difference is considered as abnormal gain. So abnormal gain గా దీన్ని మనం అనుకోవాలి. సో అబ్నార్మల్ గెయిన్ వస్తే ప్రాసెస్ అకౌంట్ ఏం చేయాలన్నాను, డెబిట్ చేయాలి టు అబ్నార్మల్ గెయిన్, వేరస్ యు క్రెడిటెడ్ అబ్నార్మల్ లాస్. సో దానికి రివర్స్ డెబిట్ చేస్తాము ఇన్ ప్రాసెస్ బి అకౌంట్. సో ఎంత, 275. సో మనకు వచ్చే ఏంటి ఇప్పుడు, ఇక్కడ ఎంత రావాలి, ఇక్కడ ఎంత రావాలి, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ద ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్, నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్ ఇంటూ యూనిట్స్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ అబ్నార్మల్ గెయిన్. లాస్ రాలేదు, ఇక్కడ గెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి. ఇది ఎట్లా చూద్దాం ఇప్పుడు. సో నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్, సో ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. దాంట్లో నుంచి యు డిడక్ట్ దిస్ 49. డైరెక్ట్ గా నేను ఫిగర్ వేస్తున్నాను. సో ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను. ఒకసారి నాకు ఇవన్నీ యాడ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. $24,853, 4,000, 6,000, 1,000. $35,853. 853. 853. 53. 5 ma'am. 53. ఒక్క నిమిషం. So 35,853 minus 49, that is normal cost of normal output. అంటే ఎందుకంటే మనకి స్క్రాప్ ద్వారా ఇంత 49 వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని డిడక్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత నార్మల్ అవుట్పుట్. సో 19,500 లో నుంచి ఎంత లాస్ వచ్చింది మనకి, నార్మల్ లాస్ 975. సో ఆ ఫిగర్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అబ్నార్మల్ గెయిన్ యూనిట్స్ ఇందాక చెప్పాను మీకు 275 అని. That comes to 532. That is abnormal gain worth. Abnormal units 275, that's worth is
532. So on the debit side, you have to write it as 532. Now it is simple. బ్యాలెన్సింగ్ చేయండి. ఈ ఫిగర్స్ ఇక్కడ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ వేయండి, ఎందుకంటే మనకి ఇది ఒకటే కదా పెండింగ్ ఉంది. This is a full-fledged form of process accounting because here we got abnormal loss as well as abnormal gain. ఇంకా దీనికంటే దాట్ అయితే ఏమి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండవు. So 19,775. 770, ma'am. That means. లేదమ్మా 275 కదా. ఇది యాడ్ చేయమ్మా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ 36,385 ఈ వాల్యూతో మనం ఇది క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో యూ పుట్ ద సేమ్ ఫిగర్ హియర్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ డిడక్ట్ దిస్ 49. So that will be transferring to process C. So 36,336 divided by 18,800 చేస్తే మీకు per unit cost వస్తుంది. Is this clear? Shall I move to the process C account? Yes, ma'am. So from process B, we got 18,800 units, that worth of 36,336. Again, you add on materials, labor, manufacturing expenses. 1,000. Again, you calculate normal loss from 18,800, 10% of normal loss. So
ఫర్ దట్ వాళ్ళకి ఎంత వచ్చింది 100 రూపీస్ 20 యూనిట్స్కి 100 రూపీస్ వస్తాయి కనుక సారీ 100 యూనిట్స్కి 20 రూపీస్ సో 1880 యూనిట్స్కి ఎంత you will get 376 by finished stock. They have given in the question as 16,000 units. Again, in order to ascertain whether they incurred abnormal gain or abnormal loss, we need to find out units introduced 18,800 less normal loss 1890 plus output 16,000. So 17,880. So ఇంత రావాల్సింది ఇంతే వచ్చింది మనకి తగ్గింది. So we need to consider that as abnormal loss. How much that is? 920. 920. So before finish stock itself, you have to write. సో మీరు ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు ఈ ఎంట్రీకి మధ్య కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంచండి. మనకు తెలియదు కదా ముందే నార్మల్ లాస్ వస్తుందా అబ్నార్మల్ లాస్ వస్తుందా గెయిన్ వస్తుందా అనేది. సో బై abnormal loss. So that is 920. సో మనకి రెండు వాల్యూ ఎంత అనేది కావాలి. సో యు బ్యాలెన్స్ ఇట్. మనకు తెలుసు కదా నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్. నార్మల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లోంచి తీసేయండి. సో అది చేస్తే కనుక మనకి 42,460 వస్తుంది డివైడెడ్ బై 16,920. అబ్నార్మల్ యూనిట్స్ ఆర్ 920. సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. So you put this figure. సో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది ఎంత? 18,800. ఎందుకు ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ కూడా ఇక్కడ వేసుకున్నాము. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకి 42,836. సో దీంట్లో నుంచి ఈ రెండు తీసేయండి, మిగిలింది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఈస్ ఫర్ ఫినిష్డ్ స్టాక్ 40,151. సో 40,151 divided by 16,000. That is unit cost, I think around 2.5
5094 అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ప్రాసెస్ సి అకౌంట్. సో మనకి దీంట్లో నార్మల్ లాస్ వచ్చింది, అబ్నార్మల్ లాస్ వచ్చింది, అబ్నార్మల్ గెయిన్ కూడా వచ్చింది. నౌ లెట్ us see the solution once again. Is asking us to prepare process account and also abnormal loss, normal loss, abnormal gain, and calculation should be made to the nearest rupee. So we finished this process accounts. So abnormal loss, normal loss, abnormal gain accounts are pending. So finished stock from the third process, process C account. So finished stock account data to process C account. That's why we have credited here. 3 more accounts left. Those are abnormal loss account, normal loss account, abnormal gain account. So from process A and process C, we incurred these abnormal losses. Moreover, this cell sold it on scrap basis. Totally this many units and this much income they incurred, they received. Means this 20, not 20 actually, this 127. Here they have given 100 units at the rate of 5 rupees per 100, 920 units at the rate of 20 rupees per 100. So 189. Why they have taken like this means, వాళ్ళకు ఒకవేళ కనుక ఈ లాస్ కనుక రాకపోయి ఉంటే కనుక ఎంత కమ్మేసి ఉండేవాళ్ళు. ఒకవేళ నార్మల్ లాస్ అయితే కనుక 5 రూపీస్ 100 యూనిట్స్ కి, తర్వాత 20 రూపీస్ 100 యూనిట్స్ కి. ప్రాసెస్ ఏసి రెండు లెక్కలు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా మనకి ఇది. సో రిమైనింగ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నార్మల్ లాస్ అకౌంట్. సో నార్మల్ లాస్ మనకి 400, తర్వాత 1880 యూనిట్స్ అయింది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా 975 యూనిట్స్ అయింది. కంప్లీట్ గా అన్ని ప్రాసెస్లలో లాసెస్. సో దాని అమౌంట్, తర్వాత వాట్ ఎవర్ వి ఇంకర్డ్ త్రూ హియర్ అబ్నార్మల్ గెయిన్. ఇది రాకపోయి ఉంటే వాళ్ళకి ఎంత వచ్చేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ప్రాసెస్ బిలో 5 rupees per 100 units.
that we have taken here. So for 275 units, if it was not abnormal gain, they would have select 5 rupees per 100 units on that basis. So 100 units ki వాళ్ళకి ఎంత వచ్చేది 5. సో 275 కి ఎంత వస్తుంది దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక మీకు 13.75 అనేది అరౌండ్ వస్తుంది. సో దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇక్కడ 14 గా వేస్తాడు. సో హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ అకౌంట్. Abnormal gain, that is 532. ఒకవేళ కనుక నార్మల్ లాస్ అయితే కనుక అది ఎంత వచ్చిండేది మనకి 14 రూపీస్ వచ్చిండేది ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టుగా. సో లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రిమైనింగ్ మస్ట్ బి చార్జ్డ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ద డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్, సో యు ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ విత్ టు కాస్టింగ్ profit and loss account. So this is about abnormal gain. One more thing is, in page number 103, inter-process profits. One more topic is there that is also important for the point of view of examination. Examination point of view lo inter-process profits అనేది important. ఒకసారి మీరు థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చదవండి. ఇక్కడ యూజువల్ గా ఇందాక చేసిన లెక్కలో అయితే ఏం చేసాము, ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రాసెస్ కి ఏ కాస్ట్ అయితే వాళ్ళు ఇంకర్ చేస్తున్నారో అదే కాస్ట్ కి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. అయితే కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు కొంత ప్రాఫిట్ ని యాడ్ ఆన్ చేసుకొని పంపిస్తూ ఉంటారు. సో ఇది కొద్దిగా ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ మ్యాటర్ అయినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ 2 reasons they will be doing like that. They mentioned 2 points over there. You please underline those. To show whether the cost of production competes with the market price or not. ఇక్కడ ప్రతి ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన లెక్కలు అనేది వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు మార్కెట్ ప్రైస్ తో. అంటే ఏంటి, ఈ ప్రాసెసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇట్ కంపీటింగ్ విత్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ నాట్ అని చూసుకోవాలి. అంటే కనుక వాళ్ళు కొంత ప్రాఫిట్ యాడ్ ఆన్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని కంపెనీలు అన్ని ప్రాసెసెస్ చేసి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ నే అమ్మవు, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ప్రాసెస్ లోనే స్టాప్ చేసి కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ గా అమ్మొచ్చు. అంటే దాన్ని అక్కడ తీసుకొని సెమీ ఫినిష్డ్ దాన్ని ఇంకొక కంపెనీ ఫినిష్డ్ ఫామ్ లోకి మార్చుకుంటుంది. సో అందుకని వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంపీటింగ్ విత్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకోవడానికి, అట్లాగే టు మేక్ ఈచ్ ప్రాసెస్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎకానమీస్. అంటే వాళ్ళేంటి, ప్రతి ప్రాసెస్ లో అయిన ఖర్చు దాని ద్వారా వచ్చే ప్రాఫిట్ బాగుందా లేదా, అట్లాగే
కంపేర్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాసెస్ లో ప్రాఫిట్ ఎట్లా ఉంది, ఈ ప్రాసెస్ లో ప్రాఫిట్ ఎట్లా ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకో ప్రాసెస్ కి పంపించేటప్పుడు దే విల్ బి యాడింగ్ సమ్ వాట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ టు ద కాస్ట్. అయితే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ఫినిష్డ్ స్టాక్ అనేది ఉంటుందో, ఫినిష్డ్ స్టాక్ కి ఏదైతే ఆల్రెడీ వాళ్ళు యాడ్ ఆన్ చేసిన ప్రాఫిట్ ఉందో అది రెడ్యూస్ చేసి చూపించాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అయితే మరి సోల్డ్ అయిన వాటి సంగతి ఏంటి, ఆల్రెడీ సోల్డ్ అయిన వాటి దే ఆల్రెడీ గెయిన్ సమ్ వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో ద మ్యాటర్ ఈస్ వీ నీడ్ టు మేక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ద స్టాక్ వాట్ ఎవర్ ద ఫినిష్డ్ స్టాక్. సో ఒక్క నిమిషం. Here it is in page number 103 itself. So the system involves unnecessary complication of the accounts as the desired comparison could be prepared on separate cost report for each process. So the complexity brought into the accounts arises from the fact that inter-process profits introduced remain included in the price of process stocks, finished stocks and work in progress. So ఇవేం చేయాలి, మళ్ళీ మనము అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాలి. సో ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ పర్పస్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ ప్రాఫిట్ కెనాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్టాక్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే యాడ్ ఆన్ చేశారో అది ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు, అందుకని బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ముందుగానే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని చేయాలి. సో ఏ ఫర్మ్ కెనాట్ మేక్, ఎందుకని, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, a firm cannot make a profit by trading with itself. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఇంకో ప్రాసెస్ కి అమ్మట్లేదు. సో profit by trading with itself. So in order to avoid these complications, a provision must be created to reduce the stock to actual cost price. సో కాస్ట్ కంటే కొంత యాడ్ ఆన్ చేసి కలిపి ఇంకో ప్రాసెస్ కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. This problem arises only in respect of stock on hand and end of the period. So ఏంటి ఇక్కడ ఓన్లీ స్టాక్ కి, అది బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ కావచ్చు క్లోజింగ్ కావచ్చు, సేల్స్ కి ఇది వర్తించదు. బికాస్ గూడ్స్ సోల్డ్ విల్ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాఫిట్స్. సో వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ విత్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ వి ఆల్రెడీ సోల్డ్, వీఆర్ బాదర్డ్ విత్ ద స్టాక్ ఇన్ హ్యాండ్ ఓపెనింగ్ in respect of stock on hand at the end of the period. So at the end of the period. So for the end of the period stock, we have to make adjustments, not for the sold quantity. How we are going to make that adjustment? So in order to compute the profit element in closing inventories and to obtain the net realized profit for a period, we need to prepare 3 columns have to be shown on each side of process accounts. So ikkada pratisari for the adjustment of inter process profits మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ చేయాలి. యూజువల్ గా మనకి క్వాంటిటీ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ మాత్రము టోటల్ అంటే విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్, నెక్స్ట్ కాలమ్ ఈస్ ఫర్ కాస్ట్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఫర్ ప్రాఫిట్. అంటే ఈ రెండు కలిపితే మనకు వచ్చేది ఇది. సో అందుకని ఏం చేస్తుంటాము, closing stock have to be deducted from the debit side of the process accounts instead of showing it on the credit side. ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అది, cost of closing stock can be easily obtained if we compare the accumulated cost and total in any process. So cost divided by total into closing stock. So cost column divided by total column into closing stock. How many number of units? So cost column divided by closing column. అంటే ఇది divided by ఇది into closing stock units. So ఆ విధంగా ఇంటర్ ప్రాసెస్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేయాలి. Remember one thing, that is to be adjusted in respect of stock on hand at the end of the period, not for the already sold items.
ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి.